Good afternoon. Good afternoon. I want to welcome one and all in our today's webinar, state level webinar, to celebrate National Youth Day in the 157th birthday of Swami Vivekananda. আজকের আমরা ওয়েবিনারটা বাইলিঙ্গুয়ালি করব, যেহেতু এটা স্টেট লেভেল ওয়েবিনার। তো এই স্টেট লেভেল ওয়েবিনারে আমি ডক্টর শ্যামশ্রী সুর, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অ্যান্ড হেড, ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন, সিদ্ধিনাথ মহাবিদ্যালয়ের তরফ থেকে এই ওয়েবিনারটি আয়োজন করেছি। আমাকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন আমাদের প্রিন্সিপাল ম্যাডাম ডক্টর উমা ঘোষ, প্রিন্সিপাল সিদ্ধিনাথ মহাবিদ্যালয়। আমরা প্রথমেই ভেবে নিয়েছিলাম যে 12ই জানুয়ারি আমরা স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনটি পালন করব, এবং খুব অদ্ভুতভাবেই এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই দেখলাম ইউজিসির একটি নোটিফিকেশন চলে এসেছে এই দিনটি পালন করার জন্য প্রত্যেকটা স্কুল কলেজে ম্যান্ডেটরি ওভার ইন্ডিয়া পালন করার জন্য। তো একটি ম্যান্ডেটরি মেসেজ চলে এসেছে। তো আমরা খুব খুশি হলাম যে আজকের এই দিনটি আমরা পালন করতে পারবো। আজকে আমরা আমাদের মধ্যে পেয়েছি উদয়ন মণ্ডল, মিস্টার উদয়ন মণ্ডল এবং ডক্টর প্রার্থিতা বিশ্বাসকে। ওনাদের পরিচয় আমি এক্ষুনি দিচ্ছি। তার আগে আমি আমার কলেজ সম্পর্কে একটুখানি বলে নিই। আমাদের কলেজ পাঁশকুড়া, পূর্ব মেদিনীপুর বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত একটি অত্যন্ত রুরাল ইন্টিরিয়ার কলেজ। আমাদের কলেজে 10টি বিষয়ে অনার্স এবং 18টি পাস সাবজেক্ট টোটাল রয়েছে। অনেক অসুবিধার মধ্যে 2013 সালে কলেজটি আমাদের শুরু হয়, যাত্রাপথ শুরু করে, এবং এখনো পর্যন্ত তার সাফল্যের গতি অব্যাহত। তো আমরা অত্যন্ত খুশি। আমরা অনেকগুলো ওয়েবিনার করেছি এই প্যান্ডেমিক কোভিড-19 প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে। আজকের ওয়েবিনারটা আমরা সিদ্ধিনাথ মহাবিদ্যালয় শিক্ষা বিজ্ঞান তরফের থেকে করছি। তো স্বামীজি সম্পর্কে তো অনেক কথাই বলা যায়, কিন্তু আজকে সামান্য জাস্ট বলতে পারি যে স্বামী বিবেকানন্দ শুধু বাঙালির জীবনের এক আদর্শ মহাবনবী নন, তিনি যুগাবতার। তার দেখানো আদর্শের রাস্তা যুক্তিবোধের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় মানুষকে। আধ্যাত্মকে অন্য পর্যায়ে উন্নীত করে স্বামীজি সকলের জীবনকে আরো বেশি করে আলোর দিকে ঠেলে দিয়েছেন। নেতিবাচক ভাবনার অন্ধকার দিকটি সরিয়ে বাঙালির জীবনবোধকে আরো বেশি করে অনুপ্রাণিত করেছেন। উদ্বুদ্ধ হয়েছে যুব সমাজ, আর সেজন্য তার জন্মদিন 12ই জানুয়ারি যুব সমাজ বলে খ্যাত। তো আজকের দিনটি আমরা শুরু করছি স্বামী বিবেকানন্দকে স্মরণ করে। ন্যাশনাল ইউথ ডে সেলিব্রেট করব আমরা সিদ্ধিনাথ মহাবিদ্যালয় শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগের তরফ থেকে। আমাদের মধ্যে আমরা আজকে প্রথম স্পিকার যাকে পেয়েছি, মিস্টার উদয়ন মণ্ডল, যিনি এই মুহূর্তে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন, বাঁকুড়া ইউনিভার্সিটি, বাঁকুড়া, ওয়েস্ট বেঙ্গল। এখানে ইনি এই মুহূর্তে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসেবে কাজ করছেন। এবার আমি ওনার ব্রিফ ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে দিচ্ছি। Mr. Mondal is working in the capacity of assistant professor in the Department of Education in Bankura University. Before joining this university, Mr. Mondal worked as a full-time assistant professor in education in the PG section at Shebayatan Shikhan Mahavidyalaya, government-sponsored, Jhargram, West Bengal, from November 2013 to August 2015. The incumbent has research interest on professional issue of teachers and teacher education, present social and psychological problems,
modern technological advancement and changing paradigm of education system, etc. The incumbent has published more than 25 research articles in various reputed national and international journals and edited book volumes. The incumbent presented many research papers in national and international seminars and conferences within state and outside of the state. The incumbent has guided nearly 30 master's level students for their dissertation work so far. He has successfully performed as a convener in national level webinar on brand new National Education Policy 2020 in the light of school education and teacher education on 9th September 2020. He has delivered a lecture on challenges of online education in school level. The incumbent has performed many academic and administrative activities in Homely University as well as other universities, performed 3 times as an external moderator to the West Bengal Council of Higher Secondary Education, West Bengal. So, we are very fortunate to have such personality among us. আজ ওনাকে আমাদের মধ্যে পেয়ে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। সুদূর বাঁকুড়া থেকে উনি আমাদের পূর্ব মেদিনীপুরে জয়েন করেছেন। যদিও এটি ভার্চুয়ালি, তবুও এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে ভার্চুয়ালি ছাড়া আমাদের যেহেতু এখন অন্য কোনো উপায় নেই, আমাদের ছোট্ট কলেজ সিদ্ধিনাথ মহাবিদ্যালয়ের তরফ থেকে আমরা সকলের তরফ থেকে আজ আমরা উদয়ন মণ্ডলকে স্বাগত জানাই তার বক্তব্য পরিবেশনের জন্য। উদয়ন, please welcome. Participants, please give me few seconds to share the screen. আমি স্ক্রিনটি শেয়ার করছি, একটুখানি সময় চেয়ে নিচ্ছি। Udayan, can you see the screen? I am seeing the screen. Okay, you just say next, and I will change the PPT slides. Okay, Samasri. First of all, Okay. I like to provide my gratitude to Siddhinath Mahavidyalaya and Principal Ma'am, and I'm very much thankful to Dr. Samasri Shur, Assistant Professor, Department of Education, Siddhinath Mahavidyalaya, and she is one of my fellow friend. And I also like to give thanks Prarthita Di. She is also one of my like elder sister, and in the pious moment on 12th January, the birthday of son of India, Swami Vivekananda, and on and from this year, this very day, 12th January, is being celebrated as the National Youth Day all over in India. And Shamasri has very much rightly pointed out that UGC has very rightfully gave a circulation that and from celebrating as National Youth Day all over India. আমরা খুব ভালো করেই জানি যে 1863 খ্রিস্টাব্দে 12ই জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দ দত্ত তিনি কলকাতার স্বনামধন্য একটি লয়ার পিতার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার পিতা জানকীনাথ বসু
তার পিতা হাইকোর্টের একজন স্বনামধন্য উকিল ছিলেন এবং মা হাউসওয়াইফ ছিলেন। আমরা এটাও জানি যে তিনি ফিলসফিতে অনার্স কমপ্লিট করে গ্র্যাজুয়েট হয়েছেন কলকাতা ইউনিভার্সিটি থেকে, এবং পরবর্তীতে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন ধর্ম সাহিত্যের মধ্যে। এবং আমরা তারপরে যখন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সাথে যখন তিনি সান্নিধ্যে আসেন, তার জীবনটা কোন পথে গতিবাহিত হয়েছে সেটাই ছিল আমাদের কাছে ইতিহাস। এবং সত্যি কথা বলতে তার জীবনটি আমাদের কাছে একটা ভীষণ বড় একটা, এত বড় ওয়াইড একটা ইতিহাস, যেটি আগামী 100 বছরেও সম্ভব হবে কিনা তার সম্বন্ধে জানাটা। তিনি যখন ছাত্র অবস্থায় ছিলেন, তার কলেজের প্রিন্সিপাল W. Hastings once said, "Narendranath is really a genius. I have traveled far wide, but I have never yet come across a lad of his talents and possibilities, even in German universities, among philosophical students." তিনি এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলেন আমাদের স্বামী বিবেকানন্দের জিনিয়াসের ওপরে, যে তিনি বলতে বাধ্য হয়েছেন যে জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিলসফিক্যাল স্টুডেন্ট হিসাবে এই তার মতন প্রতিভা সম্পন্ন কোনো ছাত্রকে তিনি পাননি। আজকের আলোচনার দুটো অবজেক্টিভ, আমি স্লাইড প্লিজ। একটি হলো টু লাইট আপন স্বামী বিবেকানন্দা's early life, and another is to discuss on Swami Vivekananda's philosophical thoughts and its impact on education. Slide, please. স্বামী বিবেকানন্দের লাইফ স্কেচ, আমরা এটা সম্বন্ধে একটুখানি প্রথমেই বললাম, আমি সেকেন্ড প্যারাটা একটুখানি রিভাইজ করার চেষ্টা করছি। মিটিং উইথ শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস, he was deeply interested in the study of philosophy and religion. For some time, he was a classroom teacher also. His search for truth led to Ramakrishna Paramahansa at Dakshineshwar in 1882. Though not literate, Sri Ramakrishna was an enlightened soul. During the next 6 years of his association with the master, he had a spiritual transformation and emerged as Swami Vivekananda and traveled all over India. His wandering left him deeply affected by the of masses of India. Swami Vivekananda organized the Ramakrishna Mission in 1886. After the passing away of his master, Sri Ramakrishna Paramahansa. In 1882, 2 years master's death, he set out to the Himalayas. He wandered for 2 years through deserts and forests in Kanyakumari. After worshipping in the temple, Vivekananda sat on rocks. Meditated in 1893. This was his early life sketch. এবং আমরা প্লিজ সমাসি, প্লিজ next slide. Please go to principal features of Swami Vivekananda's philosophy. Next slide.
Oh, yes, please stay on this slide. Some of his principal features of philosophy are mentioned, noted here, that God resides in every human heart. ভগবান প্রত্যেকটা মনুষ্য হৃদয়ে বসবাস করেন, তিনি বিশ্বাস করতেন। The best worship of God is service to mankind. It is definitely to say that mankind is the best worshipper in the world. Ethics and morality should be the real basis of life. Ethics এবং morality should be real basic. আমাদের জীবনের পথে চলার জন্য নীতি এবং নৈতিকতা আমাদের পাথের renunciation should permanent the universe. Religion means self-realization through self-control. তার মতে রিলিজিয়ান বলতে তিনি বুঝিয়েছেন self-control through self-realization. That is emancipation, মুক্তি। মনুষ্য জাতিকে মুক্তি ধারণ করার জন্য নিজের কন্ট্রোলকে কন্ট্রোলাইজ করে তিনি আমাদের জীবন পথে চলার জন্য উৎসাহিত করেছেন। Next slide, please. Swami Vivekananda's philosophy on education. Swami Vivekananda তার এডুকেশনাল ফিলোসফি সম্বন্ধে আমাদের যেটা বলেছেন, all knowledge is in human mind. Every knowledge are in our minds. আমাদের মস্তিষ্কেই সব ধরনের জ্ঞান প্রবাহিত আছে। আমরা যখনই যে পাত্রেই নিজেদেরকে রাখা হয় না কেন, আমরা সেই পাত্রই ধারণ করতে পারি। তাহলে এটা আমরা পারি কি করে? বিকজ অফ আওয়ার হিউম্যান ব্রেইন। এটা আমরা সাইকোলজির ভাষায় বলতে পারি, আমরা নিজেদেরকে অ্যাডজাস্ট করে নিই, নিজেদেরকে অ্যাকোমোডেট করে নিই, নিজেদেরকে ওই মেকানিজমের মধ্যে আমরা নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে পারি। তাই আমাদের মধ্যেই নিহিত আছে, কেউ ডাক্তার হবে, কেউ ইঞ্জিনিয়ার হবে, কেউ প্রফেসর হবে, হ্যাঁ, কেউ আবার প্রফেশনাল দিক থেকে নিজেদেরকে আপলিফট করার জন্য এগিয়ে নিয়ে যাবে। দিস ইজ সো অল are in our human mind. Knowledge are all in our human mind. Education is the manifestation of perfection already in man. Great saying. Safi hocchen eti je education ki? Education is the manifestation of perfection that is already in man. আমাদের মধ্যেই আছে পারফেকশন, ম্যানিফেস্টেশন, প্রচেষ্টা and প্রয়াস। Knowledge is inherent in man. No knowledge comes from outside. তার বক্তব্য অনুযায়ী বাইরে করতে পারি না। It is already in ourself, in our mind, in our heart. So he said, no knowledge comes from the outside. It only helps, it only hinders to our knowledge to be flourished. Like fire, man deserves it. Like fire, আগুনের মতন নলেজও আমাদের মনের মধ্যে নিহিত থাকে। আমরা এটাকে ডিজার্ভ করি, আমরা এটাকে জাস্ট কোন একটা স্ফুলিঙ্গের মতন করে প্রস্ফুটিত করার চেষ্টা করি। The infinite liberty of the universe in our mind, Swami Vivekananda explains as, we say, Newton discovered gravitation. The falling of an apple gave the suggestion to Newton, and then he thought in mind and discovered a link among them, which we call the law of gravitation. যে নিউটনের মাথার মধ্যেই ছিল সবকিছু। হঠাৎ শুধু তিনি একটি ভাবলেন যে আপেলটি মাটিতে পড়লো কেন, এটা উপরে চলে গেল না কেন। এই ভাবনাটা তার মধ্যেই ছিল। জাস্ট what Newton saw, Newton just saw that an apple had fallen from a tree, and the apple fall under the tree, and the apple didn't go to the sky. তাই তিনি তার মনের মধ্যে হঠাৎ প্রশ্ন জাগলো, আপেলটি কেন মাটিতেই পড়লো, উপরে উঠে গেল না কেন। This kind of thinking gave
the law of gravitation. এই ভাবনাটাই নিউটনকে গ্র্যাভিটেশন অফ ল তৈরি করতে শিখিয়ে দিয়েছিল। প্লিজ নেক্সট স্লাইড। স্বামী বিবেকানন্দ তিনি আমাদের এডুকেশনে অনেক বিষয় সম্বন্ধে আমাদেরকে আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি এইমস অফ এডুকেশন বলার মধ্যে ম্যান মেকিং থট according to suggestion of divinity already existing in man. Education is not in imparting of facts. If education were identical with information, the libraries would be the greatest sages in the world as encyclopedia the rishis. তিনি বলেছেন যে এডুকেশন আছে তাহলে আমরা লাইব্রেরিটাকে বিখ্যাত প্রজ্ঞা ব্যক্তির সাথে তুলনা করতে পারি, এনসাইক্লোপিডিয়া একটা কোন ঋষির সাথে আমরা তুলনা করতে পারি। He further observed, will we consider a man as educated if only he can pass from examination and deliver good lectures? আমরা কি তাকেই শুধু শিক্ষিত বলতে পারি যে ভালো নম্বর নিয়ে পাশ করে এবং ভালো বক্তৃতা দেয়? The education which does not help the common masses of people to equip themselves for the struggle of life. যেই শিক্ষাটা সাধারণ লোকজনের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারে না, তাদেরকে জীবন যুদ্ধের সাথে মানিয়ে নিতে পারে না, সেটিকে তিনি শিক্ষা বলছেন না। Which does not bring out the strength of character, যেই শিক্ষা কোনো চরিত্রকে বহন করে না, spirit of philanthropy, the courage of lion is in oath of the name. এমনকি যেই শিক্ষা নিজেকে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভালোই বলেছিলেন যে যে শিক্ষাকে বাহন করো না, বহন করে নিয়েছ। তাই বিবেকানন্দও তাই বলছিলেন যে সেই শিক্ষার কোনো মূল্য নেই যেই শিক্ষা চরিত্র গঠন করতে সাহায্য করে, যেই শিক্ষা চরিত্র গঠন করতে সাহায্য করে না, যেই শিক্ষা মানুষকে মুক্তির স্বাদ গ্রহণ করতে সাহায্য করে না, সেই শিক্ষা নয়। তো তিনি এইমস অফ এডুকেশনের মধ্যে ম্যান মেকিং ডেভেলপমেন্টের উপর ভীষণ জোর দিয়েছিলেন, যে চরিত্র গঠন, মানব সম্পদ গঠন করাটার উপর তিনি জোর দিয়েছিলেন। তারপর তিনি জোর দিয়েছেন কি, রোল অফ টিচার। টিচার সিনলেস, তার মধ্যে কোনো পাপ থাকবে না। এ টিচার শুড বি দ্য স্পিরিট অফ স্ক্রিপচার্স, আমাদের মহৎ যেসব উপনিষদ বা গীতা, রামায়ণ, পুরাণ আছে, তাদের তিনি ধারক বাহক হবেন। A teacher should be spiritual force of the teacher should be based on the love for the student. A teacher should be a lover of the student. And lastly, he is only helping the child to grow. অবশ্যই আমরা শিক্ষক শিক্ষিকা হিসাবে আমরা কি করতে পারি, আমরা শুধু হেল্প করি কি, তাকে তার নলেজ প্রসারিত করার জন্য হেল্প করতে পারি, তাকে একটি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতে সাহায্য করতে পারি, কিন্তু এর বাইরে আমরা আর কিছুই করতে পারি না। কেন? তিনি আগেই বলেছেন, all knowledge are in our minds. একটি শিশুর মধ্যেও আমাদের নলেজটা নিহিত আছে। স্বামী বিবেকানন্দ আরো বলেছেন প্রিন্সিপাল অফ টিচিং লার্নিং। টিচিং লার্নিং এর প্রিন্সিপাল বা নিয়ম নীতিগুলো কি হবে? তিনি বলছেন, ইট শুড বি সেলফ টিচিং, ইট শুড বি লাইফ এক্সাম্পল অফ টিচার্স, ইট শুড বি টিচার থ্রু পজিটিভ সাজেশনস। টিচারকে পজিটিভ সাজেশন সবসময় প্রোভাইড করতে হবে। এডুকেশন একমাত্র method of education qualities of learner এর একটা গুড কোয়ালিটি
হবে। তো তিনি প্রিন্সিপাল অফ টিচিং লার্নিং এর মধ্যে এই বিষয়গুলো মেনশন করেছেন। নেক্সট তিনি যেটা বলেছেন, ফিজিক্যাল অ্যান্ড হেলথ এডুকেশন, ইট ইজ ভেরি ভেরি Samasri, can you hear me? শ্যামাশ্রী, শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে, তুমি কন্টিনিউ করো। ওকে। এবং এই তিনি স্বামী বিবেকানন্দ আরো বলেছেন যে এডুকেশন শুড বি বেসড অন ওয়েস্টার্ন সায়েন্স কাপড উইথ বেদান্তা। বেদান্তার সাথে সাথে ওয়েস্টার্ন সায়েন্স আমাদের ব্রহ্মচার্য guiding motto and also Shraddha, faith in one of oneself. এবং তিনি আরো জোর দিয়েছেন কি কমন সাধারণ লোকজনদের জনসাধারণের শিক্ষা। Vivekananda gave prime importance to the education of the masses. He asserted the chief cause of India ruin has been monopolized of the whole education. Of land by dint of the pride and loyal authority among half men. He further observed, the great nation sin is the neglected of masses. জনসাধারণকে অবজ্ঞা করাটা ভীষণই আমাদের জন্য ক্ষতিকারক, আমাদের জীবন সাধনের জন্য, আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য। এবং তিনি সর্বোপরি যেটার উপর ভীষণ গুরুত্ব আরোপ করেছেন সেটি হলো ওমেন্স এডুকেশন, নারীদের শিক্ষা। বিবেকানন্দ ছিলেন ভীষণ রকম চ্যাম্পিয়ন পার্সন অন সাপোর্টিং অফ ওমেন্স এডুকেশন। নারীদের পক্ষ হয়ে নারীদের পক্ষ হয়ে শিক্ষাদান করার জন্য বিবেকানন্দ ছিলেন আইডিয়াল পার্সন। এবং তিনি বিবেকানন্দ ওয়াজ অ্যান আর্ডেন্ট চ্যাম্পিয়ন অফ দ্য এডুকেশন অফ ওমেন। হি মার্কড, women have may gave problems but none that can be resolved by the magic word education. ওমেন হয়তো কোনো সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করতে পারে, সমাধান করতে পারে, কিন্তু ম্যাজিক ওয়ার্ড ওমেন, নারী শিক্ষা, নারীদেরকে মুক্ত করার জন্য সেটা হচ্ছে শিক্ষা। তিনি নারীদের সর্বোপরি সব ধরনের শিক্ষা ছিলেন। এবং লাস্টলি যেটা তিনি আরো বলেছেন, সেকুলার এডুকেশন। Vivekananda had great regard for all religions. তিনি সব ধরনের শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলছেন, let us take in all that have been in past, enjoy the light of the present and open every window of the heart for all that will come in the future. Salutation to all the prophets
of the past, to all the great ones of the present, and to all that are to come in future. বিবেকানন্দের বক্তব্য, তিনি সব ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলছেন, সব ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আমাদেরকে পাস্ট হোক, প্রেজেন্ট হোক, ফিউচার হোক, সেগুলোকে আমরা ওয়েলকাম করব, সেগুলোকে আমরা সাদরে গ্রহণ করব। তিনি, আমরা বিবেকানন্দকে এই অল্প বিস্তর আলোচনার মধ্যে এই কতগুলো পয়েন্ট করাকে যাই বলবো নিয়ে তাই আমাদের কাছে খুব কম হয়ে যাবে। তাই লাস্টে আমি কনক্লুশনে, প্লিজ কাম টু দ্য কনক্লুশন আমরা বলবো, এডুকেশন নিডস অফ modern India are reflected in the preamble of our constitution. It is clear that educational aims, contents and methods of teaching, and in fact the entire process of education must be based on this pillar: secularism, socialism and democracy. From the educational philosophy of Mahavidyalaya, it is clear that he visualized the needs of independent India, and accordingly he set forth his philosophical thoughts. His views are quite relevant today. He was a liberal approach to religion and accordingly advocated values of secularism. He believed that ignorance was the most important. He hated mass education as adult education. His advocacy of women education is the accordance with the present day needs. His stress on child-centric education is another remarkable aspect of his educational philosophy. He advocated a system of education that was egalitarianism. Swami Vivekananda's views on education may be summed up his own words. আমরা শেষে তার নিজের বক্তব্য দিয়ে শেষ করতে পারি। We want that education by which character is formed, strength of mind is increased, the intellect is expanded, any by which one stands on one's own feet. Thank you for patient hearing. Over to Samasri. Hello, Samasri. Yes, Udan, have you completed? Yes, Samasri, I have just completed my topic. Okay. Thank you, Udan, for your nice deliberation of speech, and about in a very nutshell, you have completed your speech within very few minutes, and really it's very true that it's not possible for us to focus all on the components that has been given by Swami Vivekananda এত স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয় সবকটা পয়েন্টকে টাচ করার। আমাদের স্পর্ধাও নেই এতখানি বলার, ওনার মতো যোগ্যতাও নেই হয়তো। তো সত্যি আজকের দিনে আমরা যে স্মরণ করতে পারছি এইটুকুনি আমাদের কাছে এটা অনেক বড় একটি ব্যাপার। তো অনেক ধন্যবাদ উদয়নকে। এবার আমি ডক্টর প্রার্থিতা বিশ্বাস ম্যাডামকে ডেকে নেব। তো ডক্টর প্রার্থিতা বিশ্বাস ম্যাডাম, আর ইউ রেডি? Our second speaker, our second resource person, Dr. Yes, I am ready. Okay, Yes, ma'am. You are willing to speak with your PPT or without your slides? No, I will be speaking with PPT. I yes, will be sharing the screen. Okay. Thank you very much. Within a very short period of time, you have prepared these slides. Okay. Now let me introduce Dr. Prathita Bishas. Dr. Prathita Bishas
বর্তমানে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর অ্যান্ড হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট স্কুল অফ এডুকেশন, ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন, অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটি। এর আগে উনি অফিসিয়েটিং প্রিন্সিপাল হিসেবে কাজ করেছেন কৈলান কলেজ অফ এডুকেশন, প্রায় 10 বছর সেখানে উনি কাজ করেছেন। তার আগে আচার্য শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে বিএড ডিপার্টমেন্টে হিস্ট্রি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অ্যান্ড এডুকেশন ফাউন্ডেশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসেবে উনি কাজ করেছেন, এবং তার আগে উনি মিডিয়া লাইনেও ছিলেন। তো ডক্টর প্রার্থিতা বিশ্বাস সম্পর্কে আমি যেটাই বলবো সেটা অত্যন্ত কম হয়ে যাবে। আমাদের সিদ্ধিনাথ মহাবিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি ওয়েবিনারে লাইভ প্রোগ্রামে উনি অনবরত আমাদেরকে সাহায্য করে চলেছেন। ইনফ্যাক্ট ওনার সাহায্য না পেলে আমরা এই ওয়েবিনার গুলো করতেই পারতাম না, বিকজ উই আর নট সো টেকনিক্যালি সাউন্ড। So thank you for Prathita Vishwas ma'am for being with us or every time. Dr. Prathita Vishwas madam প্রায় 15 বছর রিসার্চ কেরিয়ারে, এইটুকু বলবো যে উনি ওনার মাস্টার্স কমপ্লিট করেছেন যাদবপুর ইউনিভার্সিটি হিস্ট্রিতে, এমফিল করেছেন যাদবপুর ইউনিভার্সিটি থেকে, তারপরে উনি বিএড ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি এবং এমএড করেছেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। উনি পিএইচডি করেছেন এডুকেশনে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমাদের সেম গাইড ডক্টর জয়ন্ত মেটের আন্ডারে। আমি এবং ম্যাডাম আমরা জয়ন্ত মেটের আন্ডারে, আমরা জয়ন্ত মেটের সুপারভিশনে আমরা পিএইচডি কমপ্লিট করেছি। So I am very lucky to have Dr. Prathita Vishwas among us. উনি বহু রিসার্চ পেপার পাবলিকেশন করেছেন, পাবলিশ করেছেন, বহু জায়গাতে উনি রিসোর্স পার্সন হিসেবে স্পিচ দিয়েছেন। তার মধ্যে ওনার বিদেশ যাত্রার মধ্যে টোকিও জাপান অন্যতম, যেখানে উনি 2015 মোস্ট প্রবাবলি উনি ওই সময়তে গিয়েছিলেন। আর এছাড়া প্রায় প্রত্যেক বছরই উনি ঢাকা বাংলাদেশ থেকে আমন্ত্রিত হন এবং ওখানে প্রত্যেক বছর উনি স্পিচ দিয়ে থাকেন। জাগৃতি যাত্রার সঙ্গে উনি যুক্ত আছেন, বিভিন্ন এনজিওর সঙ্গে উনি যুক্ত আছেন এবং বেস্ট রিসার্চ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন উনি এই বছর অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটি থেকে, যেটা অত্যন্ত একটা প্রেশিয়াস অ্যাওয়ার্ড। So we are very lucky and fortunate to have such resourceful person among us. Welcome, Madam Dr. Prathita Vishwas to our webinar on state level webinar on to celebrate the day, National Youth Day, to celebrate the birthday of Swami Vivekananda. Welcome, ma'am. Thank you, Shamasri. And I am very fortunate and as well as thankful to Dr. Shamasri Shur, Assistant Professor and Head of the Department of Education, Siddhinath Mahavidyalaya, as well as very much thankful to Professor Dr. Uma Ghosh, Principal, Siddhinath Mahavidyalaya, for giving me this opportunity and all the previous opportunities for speaking on topics, actually burning topics. And today is Swami Vivekananda's birthday. আর সেই জন্যে আমি ভীষণই ফরচুনেট আর লাকি মনে করছি যে এই টপিক যেটা হচ্ছে আমার একদম স্বামী বিবেকানন্দ ইজ মাই ইন্সপিরেশন ফ্রম মাই চাইল্ডহুড ডেজ. In everywhere I find inspiration, a context of likeness and like-mindedness with the teachings of Swami Vivekananda. And I am also fortunate to the advisory committee, the organizing committee of Siddhinath Mahavidyalaya. At the same time, my co-speaker, who is Mr. Udayan Mondol, Assistant Professor, Department of Education, Panskura University, who is also spoke on the Swami Vivekananda as a whole, philosophical aspects. Who is also like my brother. Actually, we all used to be in the Kolani University and we have formed a great bondage, and as a result of that we all are very much like-minded. And Shamasri also is my student, my student of my first batch, so of course I am quite fond of her. And the great work she is doing, I am very happy and I always congratulate her, and I congratulate her for this webinar as well. So without going any further, I would like to speak on my topic Swami Vivekananda and health education, and I will be sharing a PowerPoint presentation
but we'll be speaking because on the health education sector, it is very much important to know about Swami Vivekananda and the health education, without which it would have not been possible to know that how the this Swami Vivekananda health education and man making education, these all are very much interrelated. So I hope that the screen is visible, Shamasri. Yes, the screen is Oh. visible, Didi. Okay. So, my topic is Swami Vivekananda and health education, and I would like to start on the great person, that is Swami Vivekananda, whose birthday is also celebrated as National Youth Day, who is the greatest youth icon produced by India, and one that influenced millions of youth across the world. And I would go beyond the nation. Of course, he has attracted not only Indians, but he has attracted youths all over the world. And with his Chicago speech in 1893, he became the beacon of Indian philosophy and spiritualism for the Western world. And since then, he was a perennial source of inspiration for the youth. And whenever I speak or give deliberation on certain topics, I try to relate it with the 21st century, that is the present scenario. So, and going further in the 21st century, when the youth of India are facing new problems, pushing boundaries and aspiring for a better tomorrow or a better future, thoughts of Swami Vivekananda, of course, has become very relevant, and especially on health and physical education. And according to Swamiji, which basically is one of the very important pillars of his knowledge, this picture I have shared is actually a picture which has a meaning to it, and this is where he has gone to Chicago in the year 1893 to give the speech, and one of the pictures. And the Indians as well as the Westerners are sitting there. And regarding health and physical education, what Swami Vivekananda has told, that if you go on practicing meditation for days and months and years until it has become a habit, until it will come in spite of yourself, anger and hatred will be controlled and checked. So these are the words of Swami Vivekananda, who have always been an inspiration to millions and millions of Indians, and as well as Westerners all over the world. Okay, and he has also maintained that who wants to be a bhakta or bhakto, he must be strong, must be healthy. কেউ যদি ভক্ত হতে চায় তাহলে তাকে খুবই স্ট্রং এবং হেলদি হতে হবে, otherwise will not be possible to become a strong bhakta. And according to him, a successful life is nothing if it is not meaningful. The greatest quest of the youth is for a meaningful life that inspires the heart, liberates the mind, and ignites the soul. Swami Vivekananda understood this. His ideas can be understood by his fourfold mantra to live a meaningful life, and which is physical, social, intellectual, and spiritual quest. Or rather, we may say these four are the quotients. And actually, I am specializing here today on the physical aspect, and physical education, man-making education, which Udayan has already stated, is very much important, and it is very much interconnected with the spiritual quest or spiritual quotient also. So he meant by the physical quest or the physical quotient, he meant taking care of the human body and undertaking activities.
and these activities are basically to mitigate physical sufferings. আমরা তো অনেক সময় ভীষণ শারীরিক আর কি ব্যাধি যন্ত্রণা সব কিছুতে ভুগি, কিন্তু ফাইনালি সেখানে আমরা দেখা যায় যে ফিজিক্যাল সাফারিংসগুলো আমরা অনেক রকমভাবে ওভারকাম করতে পারি। অ্যান্ড ওয়ান থিং ইজ হেলথ এডুকেশন অ্যান্ড physical education. And in the present context, we can see that the physical education is being given very much importance by the University Grants Commission also. So this quest, which is very much important for the running of the schools, colleges, awareness and empowerment programs. আমরা সবাই জানি যে ভীষণভাবে এই empowerment programs and yoga day, all the things are practiced, but the influence comes from Swami Vivekananda primarily. And empowerment programs in the intellectual level, gaining knowledge, spreading and sharing it in a positive way. So these are some of the very important context in Swami Vivekananda's thoughts. And Swami Vivekananda understood that while most youth aspire to achieve a meaningful existence, not all are equipped with the mental and physical stamina to pursue such a goal. So Swamiji therefore asked the youth to overcome fears and become stronger physically and mentally. And how it would be possible? It would only be possible through yoga education, through health practices, through meditation. All this should be possible, and everyone will be able to do a marvelous work. And উনি সবসময় বলেছেন যে ভয় না পেতে, কনফিডেন্স আনতে নিজেদের মধ্যে, বিকজ ইট ইজ ফিয়ার, মানে ভয় হচ্ছে গ্রেটেস্ট মিজারি ইন দিস ওয়ার্ল্ড। সো ওয়েন উই আর ফিয়ারলেস, দ্যাট ব্রিংস হেভেন ইভেন ইন আ মোমেন্ট। সো পাওয়ারটা কিন্তু আমাদের ভেতরে থাকে, দ্য পাওয়ার ইজ উইদিন আস, অ্যান্ড উইদিন দ্যাট পাওয়ার, উইথ দ্যাট পাওয়ার one can do anything and everything. And it is to be believed that nobody is weak. সবার মধ্যেই ভগবান আছে এবং সবাই কিন্তু সেই শক্তি দিয়ে অনেক কাজ সম্পন্ন করতে পারে। And he believed that the youth should stand up and express the divinity within themselves. Therefore, arise, awake and stop, not till the goal is reached. So everyone should follow Swami Vivekananda's pure words so that the goal is not reached. And Swami Vivekananda also believed that he was of the view that the youth can lead a successful life for themselves or for others only when they are physically fit. আমি আগেও বলেছি, এখনো বলছি, যখন কেউ একটা সাকসেস কোনো জায়গায় করতে চায় তখন তাকে ফিজিক্যাল বা হেলথ ফিটনেসটা ভীষণভাবে থাকতে হবে। আদারওয়াইজ মেন্টাল এনার্জি আর ফিজিক্যাল ফিটনেস, স্বামী বিবেকানন্দ যেটা বলেছিলেন, দ্যাট মেন্টাল এনার্জি আর ফিজিক্যাল ফিটনেস, দিস বোথ শুড বি ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। আদারওয়াইজ কেউই কিন্তু কোনো কিছু ভালো করার আগে তাদের দে হ্যাভ টু বি দ্য ইউথ স্পেশালি, বিকজ হি বিলিভড ইন, he gave more importance to the youth because they were actually the pillars of strength going forward. And he also maintained this, that youth was the muscles of iron and nerves of steel, and he said you will be nearer to heaven through football than through the study of the Gita. উনি এটাও কিন্তু ভীষণ প্র্যাকটিক্যালি বলতেন যে ধরো গীতা পড়ে কোনো মানে যতটা না বেশি লাভ হবে তার থেকে বেশি ফিজিক্যাল ফিটনেস তখনই হবে যখন তুমি ফুটবল মাঠে গিয়ে প্র্যাকটিস করবে, নিজের ফিজিক্যাল ফিটনেস আনবে। এটা উনি কিন্তু সবসময় মেনটেন করেছে। And he was a strong supporter of human strength and said strength is life, weakness is death, and one cannot enjoy material life without strength. So Vivekananda, in conclusion, he can be said he was a great observer of the human mind and the human society at large.
he understood that undertaking any social change calls for enormous energy and willpower. Hence, he called upon the youth to not only build up their mental energies but their physical ones as well. The responsibility now lies with the youth to walk the path shown by Swami Vivekananda and realize the dream of making Bharat the Vishwa. স্বামী বিবেকানন্দ তো যা করার উনি ওনার লাইফ টাইমে করেই গেছেন এবং ওনার লাইফ টাইমটা খুবই কম ছিলেন, তা সত্ত্বেও উনি করে গেছেন। It is the high time for the youth, and especially the youths of the 21st century, to come forward once again by shedding their fears, as Swami Vivekananda ji said, and take up the cudgels to shape up Bharat or India by turning the decaying into vibrant, bringing health to the sick, making the weak strong, bringing stability where there is volatility, and sowing meaning where it is lost. So we can see that the lot of Swamiji's thoughts, lot of Swamiji's the ideas are being implemented, are being taken, and University Grants Commission has also taken a lot of initiatives in bringing Swami Vivekananda's thoughts into reality, so that it goes to the students, to the educationists, so that they can be empowered and given proper importance to. And with that, I thank you. If you have any questions, kindly let me know. I am always open to questions, and I feel that I will be very much thankful that if you also can mark it as one of the very important context. If my presentation gives a meaning to the studies in a real manner, and it gives a knowledge to everyone present here, the audience, the participants, then it would be a real success for my deliberation. With that, I again congratulate Siddhinath Mahavidyalaya, Department of Education, Dr. Shamasri, and last but not the least, Professor Dr. Uma Ghosh, Principal Siddhinath Mahavidyalaya, for making this webinar, for actually inviting us to this webinar. And thank you so much. Over to you, Dr. Shamasri Shu. Thank you, ma'am, thank you for your brief and but nice speech of deliberation. Within a few minutes, you have completed so nicely the man-making education, the health education of the speech of Vivekananda. You have very briefly and definedly you have suggested what to do and what are the suggestions for our youth today. আমাদের যুব সমাজের কি কি করা উচিত, এবং আমার এই প্রসঙ্গে এই কথাটা আমার খুবই মনে পড়ছে, এটা অত্যন্ত একটা রেলিভেন্ট কথা যে বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে গীতা পাঠ করার থেকে ফুটবল খেলা অনেক বেশি ভালো। এই কথাটা আজকের দিনে আমরা অত্যন্ত বেশি করে অনুভব করি যে আমরা অত্যন্ত বেশি বইমুখী হয়ে পড়ছি, মানে ইন্টারনেটমুখী হয়ে পড়ছি, আমরা এমনকি বই পড়তেও ভুলে গেছি, আমরা ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি ভুলে গেছি, যেখানে আমাদের যে তিনটে ডোমেন কগনিটিভ, অ্যাফেক্টিভ এবং সাইকোমোটর, সব থেকে অবহেলিত ডোমেনটা মনে হয় সাইকোমোটর ডোমেন এই মুহূর্তে এখন অবস্থা হয়ে গেছে। তো এখানে আমরা কগনিটিভ ডোমেনের উপরেই সবসময় যত অত্যাচার করে যাচ্ছি, আমার মনে হয় আমাদের সময় এসেছে উঠে দাঁড়াবার, এবং আজকের এই দিনটি আবারও আমাদের মনে করিয়ে দিয়ে গেল যে ন্যাশনাল ইউথ ডে শুধুমাত্র খাতায় কলমে ন্যাশনাল ইউথ ডে বা পালন করতে হবে বলেই জোর করে ম্যান্ডেটরি পালন করা নয়, আমাদের যুব সমাজের জেগে ওঠার সময় হয়েছে। এবং সব থেকে বড় কথা, যারা ছোট থেকে বড় হচ্ছে সেই সমস্ত বাচ্চাদেরকে অনেক বেশি ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিসের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে, তবেই কিনা একটা সুস্থ ভারত গড়ে উঠবে, আমরা সেটাই বিশ্বাস করি। তো থ্যাংক ইউ, খুব স্বল্প পরিসরে প্রার্থিতা ম্যাডাম খুব সুন্দর করে বলেছেন। লাস্টলি ভোট অফ থ্যাঙ্কসে আমাদের প্রিন্সিপাল ম্যাডাম আজকে উপস্থিত, এখন উপস্থিত এই মুহূর্তে থাকতে পারছেন না,
সেজন্য ওনার হয়ে অন বিহাফ অফ আর আমি ভোট অফ থ্যাঙ্কসটা দিয়ে দিচ্ছি। মিস্টার উদয়ন মন্ডল খুব সুন্দর করে স্বামী বিবেকানন্দের টোটাল পয়েন্ট গুলো হাইলাইট করেছেন, যে কিভাবে কোন কোন দিকগুলো আমাদেরকে আরো বেশি করে অনুপ্রাণিত করবে, সেই ধরনের জিনিসগুলি উনি বলেছেন খুব সুন্দর স্লাইডস এর মাধ্যমে। উনি আমাদের বহুদিনেরই পরিচিত, এবং কল্যাণ ইউনিভার্সিটি থেকে আমরা প্রায় 10 বছর আমরা একে অপরকে চিনি, আমরা তিনজনই খুবই পরিচিত, এবং উনি খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে আমাদের এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন, তার জন্য ওনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। এবং খুব কম সময়ের মধ্যে উনি স্লাইড প্রিপেয়ার করেছেন, তার জন্য ওনাকে অনেক বেশি অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর প্রার্থিতা বিশ্বাস ম্যাডামকে তো নতুন করে বলার কিছু নেই, প্রার্থিতা বিশ্বাস ম্যাডাম না থাকলে পরে আমাদের এই ওয়েবিনার গুলোই করানো সম্ভব হতো না, বিকজ আমাদের কলেজ খুব ছোট্ট কলেজ, এবং সেখানে ম্যান পাওয়ারও অনেক কম। সেখানে আমাদের প্রিন্সিপাল অনেক, উমা ম্যাডাম অনেক চেষ্টা করছেন, সেখানে প্রার্থিতা ম্যাডাম আমাদেরকে প্রতিনিয়ত সব রকম ভাবে হেল্প করে চলেছেন। এবং আজকের স্পিচ সম্পর্কেও বলবো, অত্যন্ত খুব কম সময়ের মধ্যে স্বল্প পরিসরে বিবেকানন্দের হেলথ এডুকেশন সম্পর্কে উনি একটা সুন্দর আইডিয়া দিয়েছেন, এবং খুব সুন্দর স্লাইডস এর মাধ্যমে, একদম কম কথায় এবং ছবির মাধ্যমে, সুন্দর স্লাইডস এর মাধ্যমে উনি কিন্তু ব্রিফলি পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে এই মুহূর্তে ইউথের কি কি করা উচিত। তো এবার আমি আমার প্রিন্সিপাল ম্যাডাম উমা ঘোষকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। উনি ওনার সাহায্য সহযোগিতা সাহচর্য না পেলে এবং এনকারেজমেন্ট না পেলে আমরা এই ওয়েবিনার গুলো চালাতেই পারতাম না। এছাড়া আমার ডিপার্টমেন্টের সমস্ত আমার ডিপার্টমেন্টের এডুকেশনের সমস্ত টিচারদের আমি অনেক ধন্যবাদ জানাই, তারা আমাকে সবসময় সাহায্য করে। আমার কলেজের বাকি অন্যান্য কলিগরা, অর্গানাইজিং কমিটির বাকি মেম্বাররা, এবং সর্বোপরি আমি জয়ন্ত মেটে স্যারের কথা অবশ্যই বলতে চাই, যিনি আমাদের সুপারভাইজার। তিনি সর্বক্ষণই আমাদেরকে সাহায্য করে চলেছেন আড়ালে অন্তরালে। উই আর অলওয়েজ গ্রেটফুল টু হিম। এবং পার্টিসিপেন্টরা যারা, আপনারা যদি জয়েন না করতেন তাহলে আমাদের এই ওয়েবিনারটা সাকসেসফুল হতো না। Last but not the least, the participants, we also want to congratulate the participants also that you have joined our webinars. সিদ্ধিনাথ মহাবিদ্যালয়ের সঙ্গে থাকুন, পরবর্তী অনুষ্ঠানগুলো ইউটিউবে আপলোড হতে থাকবে। আমরা পরবর্তী আরো অনুষ্ঠান নিয়ে সারা বছরই আসছি, তো সকলে সাবস্ক্রাইব করে নিন সিদ্ধিনাথ মহাবিদ্যালয় চ্যানেলটিকে এবং আমাদের সঙ্গে থাকুন। আমরা অন্যান্য প্রোগ্রাম নিয়ে আরো আসছি, এবং প্রত্যেকটা চেষ্টা করব প্রত্যেকটা মনীষীর জন্মদিন সেলিব্রেট করার, প্রত্যেকটা ডে যেগুলো অত্যন্ত পালনীয় দিন সেগুলো যদি আমরা অফলাইনে নাও পারি, অনলাইনে আমরা সেলিব্রেট করার চেষ্টা করব। ছোট্ট কলেজ সিদ্ধিনাথ মহাবিদ্যালয়, তার পাশে থাকুন, আমাদের আরো এগিয়ে যেতে সাহায্য করুন। মরালি আপনাদের সহযোগিতা আমাদের কাম্য। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি। ম্যাম, আর আজকের প্রোগ্রাম এখানেই শেষ করছি। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। ওকে, থ্যাংক ইউ, শ্যামাশ্রী, থ্যাংক ইউ।